বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী, আজকে আমি তোমাদের চট্টগ্রাম বোর্ড 2023 সালের সেন্টেন্স কানেক্টরস নিয়ে কথা বলবো। এখানে তোমাদের আমি কিছু টেকনিকের কথা বলবো, যেটা তোমাদের সেন্টেন্স কানেক্টরস করার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি এই পুরো প্যাসেজটির বাংলা অর্থ বলে দেব, যা অর্থ জানলে তোমরা অনেক সহজেই এটি করতে পারবে। চলো আমরা শুরু করি। Use appropriate sentence connectors in the blank spaces of the following passage. নিচের প্যাসেজটিতে সেন্টেন্স কানেক্টর বসাতে বলা হচ্ছে ফাঁকা জায়গাগুলোতে। পরীক্ষা শুধু তোমাদের উত্তর লিখতে হবে, পুরো প্যাসেজ লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। Early rising is one of the best habits. Early rising হচ্ছে সকালে তাড়াতাড়ি ওঠাটা হচ্ছে এটা সবচেয়ে ভালো একটা কি উত্তম একটা অভ্যাস। Early rising is one of the best habits. যতগুলো ভালো অভ্যাস আছে তার মধ্যে এটা একটা উত্তম অভ্যাস, ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি ওঠা। দ্যাট, এখানে আমরা কি বসাবো? দ্যাট। দ্যাট হচ্ছে যে। দ্যাট এ ম্যান ক্যান পজেস, যেটা একটা মানুষ কি করে থাকে? ধারণ করে থাকে। দ্যাটস দ্য বেনিফিটস অফ আর্লি রাইজিং আর মেনি। বি নাম্বার আমরা বসাবো এখানে ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি। ইনফ্যাক্ট অথবা আমরা এখানে বসাবো কি অ্যাকচুয়ালি। বাস্তবিক পক্ষে দ্য বেনিফিটস অফ আর্লি রাইজিং আর মেনি, অনেক উপকারিতা রয়েছে। সি নম্বরে বসলো ফার্স্টলি ইফ ইউ গেট আপ আর্লি, প্রথমত যদি আমরা তাড়াতাড়ি উঠি, উই গেট এনাফ টাইম টু ওয়ার্ক, আমরা কাজ করার পর্যাপ্ত সময় পাই। Thus we can enjoy the fresh air of the morning which refreshes our body and mind. ডি নাম্বার বসাবো দাস অথবা দেন। দাস অথবা দেন যে কোনো একটা বসাবো দাস। উই ক্যান এনজয় দ্য ফ্রেশ এয়ার, ফলে আমরা কি করতে পারি? একদম ফ্রেশ এয়ার, পরিষ্কার বাতাস আমরা উপভোগ করতে পারি অফ দ্য মর্নিং, সকালের, হুইচ রিফ্রেশেস আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড, যেটা আমাদের শরীর এবং মনকে কি করে? রিফ্রেশ করে, সতেজ করে। দ্যাট ইউ ক্যান টেক সাম এক্সারসাইজেস অর এ ওয়াক। ই নাম্বার আমরা বসাবো সেকেন্ডলি। সেকেন্ডলি দ্বিতীয়ত উই ক্যান টেক সাম এক্সারসাইজেস অর এ ওয়াক, আমরা কিছু ব্যায়াম নিতে পারি অথবা হাঁটতে পারি। Thus in the morning nature smiles with colorful flowers and chirping birds. এক নাম্বার আমরা বসাবো more importantly। More importantly, in the morning nature smiles with colorful flowers and chirping of birds. More importantly, in the morning nature smiles with colorful flowers and chirping of birds. সকালে প্রকৃতি কি থাকে? হাসে, with colorful flowers মানে অনেক রঙিন ফুল, and chirping of birds পাখির কিচিরমিচির। In the morning nature smiles অর্থাৎ প্রকৃতি হাসে with colorful flowers রঙিন ফুল নিয়ে, and chirping of birds এবং পাখির কিচিরমিচির সাথে। Thus early rising takes us to close contact with colorful world of nature. আমরা জি নম্বরে বসাবো দাস। দাস আর্লি রাইজিং, এভাবে প্রত্যুষে ওঠাটা টেক্স আস আমাদেরকে নাইট টু ক্লোজ কন্ট্যাক্ট, খুব কাছাকাছি উইথ ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ল্ড, বিস্ময়কর পৃথিবীর সাথে অফ নেচার, বিস্ময়কর
world of nature প্রকৃতির early rising takes us to close contact with wonderful world of nature wonderful world বিস্ময়কর পৃথিবী of nature প্রকৃতির বিস্ময়কর বিশ্বের কাছে নিয়ে যায় আর কি Thus, if we don't get up early in the morning, we'll suffer a lot. H number বসাবো আমরা on the other hand. The other hand, অপর পক্ষে if you don't get up early in the morning যদি আমরা ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি না উঠি we will suffer a lot আমরা প্রচুর কষ্ট পাবো that we do not have enough time to do our work I নম্বরে আমরা এখন first of all বা firstly অথবা firstly First of all প্রথমত বা firstly প্রথমত আমরা যে কোনো একটি বসাবো Firstly we don't have enough time to do our work আমাদের কি থাকে না প্রচুর সময় থাকে না কাজ করার যে নাম্বার that we cannot finish our work in time যে নাম্বার as a result ফলে we cannot finish our work in time আমরা আমাদের কাজ সময়মতো শেষ করতে পারি না that's late rising from bed tells upon our health কে নাম্বার আমরা বসাবো সেকেন্ডলি দ্বিতীয়ত late rising দেরিতে ওঠা from bed বিছানা থেকে tells upon মানে ক্ষতি করে our health আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে থাকে দ্বিতীয়ত দেরিতে ঘুম থেকে ওঠাটা আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে থাকে এল নাম্বার আমরা বসাবো moreover we can never enjoy the freshness of nature অধিকন্তু আমরা কি করতে পারি we can never enjoy আমরা উপভোগ করতে পারি না the freshness of nature প্রকৃতির যে ফ্রেশনেস সজীবতা সতেজতা এটা কখনো আমরা কি করতে পারি না উপভোগ করতে পারি না thus early rising keeps us safe and sound both physically and mentally as a whole হচ্ছে সর্বোপরি early rising keeps us safe and sound both physically and mentally সর্বোপরি early rising প্রত্যুষে ওঠাটা keeps us safe আমাদেরকে নিরাপদ রাখে and sound ভালো রাখে both physically and mentally শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে that we should make a habit of early rising so অথবা therefore বসাবো এখানে So we should make a habit of early rising তাই আমাদের উচিত সকালে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যাস করা এই ছিল আমাদের চট্টগ্রাম বোর্ড 2023 সালের সেন্টেন্স কানেক্টরস প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আশা করি তোমরা ইতিমধ্যে এই বিষয়টি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পেয়েছো এরপরও যদি তোমাদের কোথাও কোনো বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দাও ইনশাআল্লাহ I will try my best to give your comment reply সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ